Hello, great morning, my friends. I am Swati Prashant from NSP Junior College, Devgarh. I am a teacher in economics. This is my first lecture for 11th standard. I will provide my lecture through YouTube platform. If you like my lecture and videos, please subscribe my channel SP Learning, that is Spectacular Learning. Click to the like button and share the videos with your friends. It will definitely encourage me. The videos will be available in both of languages, English and Marathi. My videos in English mediums are prepared specially for the Marathi students who have obtained English medium. If you come across any difficulty, please watch the same video available in Marathi. And for the students who have obtained Marathi medium, I requested them to watch also English videos. Okay? Now let us turn to our subject, economics, Arthashastra. You will get a lot of information about it. However, you are the students of economics, not a common or ordinary reader. Being the students of any branch of knowledge, we should know few basic things. Economics is the science. Economics is the science. अर्थशास्त्र हे एक शास्त्र आहे. पण पुन्हा प्रश्न आहे, शास्त्र म्हणजे काय? What is the science? Science is the systematic body of knowledge. Science is the systematic body of knowledge. It is an intellectual and practical activity through the systematic study. It is an intellectual and practical activity through the systematic study. निरीक्षणाद्वारे आणि प्रयोगाद्वारे भौतिक आणि नैसर्गिक जगाची रचना आणि वर्तन यांचा पद्धतशीर अभ्यास करणारी ज्ञानशाखा म्हणजे हे शास्त्र. सिस्टमॅटिक स्टडी हा शब्द विसरायचा नाही. ओके, सिस्टमॅटिक स्टडी. तर लेट अस सी वेअर इज आवर इकॉनॉमिक्स. आपले अर्थशास्त्र कुठे? देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सायन्सेस, नॅचरल सायन्स अँड सोशल सायन्स. ओके, नैसर्गिक शास्त्र, नॅचरल सायन्स, नैसर्गिक शास्त्र अँड सोशल सायन्स, सामाजिक शास्त्र. फर्स्ट आहे नॅचरल सायन्स. आपण फर्स्ट नॅचरल सायन्स बघूया. नॅचरल सायन्स इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स concerned with the description and prediction and understand of the natural phenomena based on empirical evidence from observation and experimentations. नैसर्गिक शास्त्र हे विज्ञानाची एक अशी शाखा आहे ज्याचे निरीक्षण, प्रयोग आणि प्रयोगाच्या अनुभवजन्य पुराव्याच्या आधारावर नैसर्गिक घटनेचे वर्णन, भविष्यवाणी आणि समजून घेण्यासंबंधित हे आहे. नॅचरल सायन्सेस कॅन बी डिवायडेड इंटू टू मेन ब्रांच, life science and physical science. Life science is alternatively known as biology and physical science is subdivided into branches: physics, chemistry, astronomy and earth sciences. Okay, natural science are exact science. Natural science are exact science. अचूक विज्ञान म्हणून सुद्धा natural science ओळखले जाते, कारण natural objects can be tested and observed in a laboratory under controlled condition. बंदिस्त प्रयोगशाळेत या नियमांची सत्यता पडताळून अचूक नियम मांडले जातात. Natural objects can be tested and observed in a laboratory under controlled condition. These are concrete science like physics, botany, chemistry, mathematics, algebra, philosophy, logic, etc. हे वैश्विक नियम असतात, सार्वत्रिक सारखे असतात. द लॉज ऑफ दिस सायन्सेस आर टोटली युनिव्हर्सल आस्पेक्ट्स. वन मे चेक व्हॅलिडिटी अँड रिलायबिलिटी इन अ लॅबोरेटरी. ओके, नेक्स्ट वन आहे सोशल सायन्स. द सोशल सायन्स आर ॲबस्ट्रॅक्ट सायन्स. द सोशल सायन्स आर ॲबस्ट्रॅक्ट सायन्स ऑर बिहेवियरल सायन्स. Social science is the branch of science devoted to the study of society and the relationship among individuals within those society. These sciences study the various aspects and activities of human behavior. Social sciences study the structure of system in society. Social science study the structure of system in society: economic structure, political structure, educational structure, रिलिजियस स्ट्रक्चर, फेमिलियर स्ट्रक्चर. ओके, सामाजिक रचनेचा याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो. समाजाची अर्थरचना, राजकीय रचना, धार्मिक रचना, कौटुंबिक रचना, शैक्षणिक रचना इत्यादींचा याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो. इकॉनॉमिक्स
Psychology, history, sociology, politics are the social sciences, as the human behavior differs according to the various factors, means age, gender, society, educational and social background, personal tastes, tendencies, etc. The laws are not universal aspects. Social sciences present the general observation and the general statement. Social sciences present the general observation and general statement. सामाजिक विज्ञान सामान्य निरीक्षणे आणि सामान्य विधाने प्रेझेंट करतात. नॅचरल सायन्सेस प्रेझेंट द युनिव्हर्सल लॉज ओपन टू द व्हेरिफिकेशन. नैसर्गिक शास्त्र वैश्विक सत्य मानते. ओके, नाउ लेट अस बिगिन विथ इकॉनॉमिक्स. Economics is the social science. It is study the economic behavior or financial aspects of the human society. The word economics is derived, or the word economics is taken from the Greek word oikonomia. Oikonomia, which means the management of the household. Okay, कौटुंबिक व्यवस्थापन, management of household, कौटुंबिक व्यवस्थापन. Paul Anthony Samuelson is known as father of modern economy. पॉल सॅम्युएल्सन हे अमेरिकन अर्थतज्ञ, अमेरिकेला अर्थशास्त्राचे पहिले नोबेल पारितोषिक मिळवून देणारे हे पहिले अर्थतज्ञ. ही रेफर्स इकॉनॉमिक्स ॲज अ क्वीन ऑफ सोशल सायन्सेस. सामाजिक शास्त्राची राणी म्हणून इकॉनॉमिक्सला ओळखले जाते. अकॉर्डिंग टू हिम, इकॉनॉमिक्स डील्स विथ द इकॉनॉमिक आस्पेक्ट्स और इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ह्युमन बिहेवियर. Economic deals with the economic aspects or economic activities of human behavior. Human beings satisfy unlimited wants. Human beings satisfy unlimited wants or unlimited needs with limited means or limited resources. Economics deals with this study. मानव आपल्या मर्यादित गरजा मर्यादित साधनांद्वारे कशा पूर्ण करतो हे अभ्यासले जाते. Before going to the modern definition, let us look at the glorious past of our nation. Kautilya has written the famous book अर्थशास्त्र. कौटिल्याने हे रचलेलं आहे. कौटिल्य यांना चाणक्य, विष्णुगुप्त ही नावे आहेत. सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यांचा चाणक्य हे गुरु आणि महामंत्री सुद्धा. तेच कौटिल्य या राजनीती तज्ञाचे विचार व सिद्धांत सांगणारा अर्थशास्त्र हा ग्रंथ आहे. याच ग्रंथाला चाणक्य नीती म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. यू नो दॅट बेटर, चाणक्य नीती. कौटिल्याज फेमस बुक अर्थशास्त्र includes Hindu philosophy, ancient economics and culture details on agriculture, mineralogy, mining and metals and animal husbandry, medicines, forest and wildlife. According to him, economics is the science of acquiring the managing wealth. Economics is the science of acquiring and managing wealth. अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे संपादन आणि व्यवस्थापन होय. Kautilya has pointed out few views on economy. First is the government or the king plays a very crucial role in economic system of the state. Second is the government or the king should focus on creation of wealth for welfare of the state. Second is the government or the king should focus on creation of wealth for welfare of the state. Third is there must be efficient administrations for good governance. And fourth, Kautilya has recorded all his political ideas into this book. After the rapid survey of the introduction of economics, let us stop here. During the next lecture, we will begin with the modern economics, ideas, definition and various studies in economics. Okay guys, I hope you will understand the meaning of economics. Thank you guys. We will meet again next lecture. Thank you so much.